ein Körslich Pensionierter Arzt Ost Bayern, Saget, seine Frau, Arbroch einsam wandering, Amsenon, Großen, Lebensabschnitt, zu verarbeiten, undermatched Sitchoff, den Weg zur Zugspitze, aber Komni Nochhaus, Zurich, under Seine, true, Ehefrau frag sich schiefgelaufen war, der Fall wurde zu den Akten gelegt. Da die Mitteile glotten, habe sich entweder das Leben genommen oder in einen tragischen Unfall erlitt, aber Jahre später stolperten Wanderer, die Wildnis Flusserboots erkundeten, aber etwas Schockierendes das in einem Biberdamm gefangen war, beweist die Physiotheorie, sich matern under beweisen würden, dass die Instinkt, seine Frau die ganz, seit richtig, gewesen waren, Annas Hund zitteten, alscier in die Schlug, wenn die Morgensen durch ihr Küchenfenster strömte und die Infant Silhouette der Zugspitze überblick. Wie Verdam Jahr seit Victor Sian jenem Morgen geküsst, versprochen hat, zum Bendison Zurich zu sein, und in die Wildnis verschwunden war, die so sehr lebi das sich, aber ihr Gedanken waren anderswo. In dem vertrauten Schmerz nicht twissens, das schrill klingende Telefons erschreckt, sie an die Lies, sie den Fannen Wände fallen, sie sah oft die Anrufe die, bergwacht garmisch Patenkirchen ihr Hers, setzte einen Schlag aus, sie hatten Zeit aber zu gern nicht mehr, angerufen Frau Anna Zimmermann, die Stimme des Rangers war professional, aber Taft hier ist Hauptmann Klaus Müller von der Bergwacht Garmisch Partenkirchen, where müssen Sie bitten, zur Station, zu kommen, Wanderer haben gestern ein Astasch in einem Biberdamm, gefunden, konnten Sie durch die Syrianima, DGP, Estrackers, zu ihrem, Mon Victor die Wort treffen, Sie wie ein körperlicher Schlag, Sie am Klammert, die Arbeitsblatt, ihr naturweise vor Anspannung, ein Astasch noch older seid. Ja engage Frau QAnon Caesar Bergwacht-Station kommen, haben einige Fragen, an die Police ist bereits hier. Annas Gedanken, rasten, alsc die Vertraut, Streck Bergwacht-Station, vor ihr Hund, zitteten, am Lenkrad, Jeed Curve bracht, Erinnerungen, Zurich. Das war die Strage, die sie unslage mail, Zus gefahren waren, Victor immer begeistert von einem neuen Abenteuer, immer versprechend, vorsichtig zu sein. Sie hat seine Erfahrung vertraut seiner methodischen Art war 35 Jahre lang in diesen Bergen geändert, der Parkplatz der Bergwacht-Station beherbergt sie wie Polizeiwagen neben den Blitzen Parkfahrzeugen, Annas Magain, verkrampft sich. Als sie durch die Türen ging der Duft von Kiefer und altem Holz LRST weiter, Erinnerungen, aus dort Hauptmann Müller, ein kräftiger Mann in den Wesergorn, begrot, CMIT, mitverlenden, Frau Zimmermann, danke dass Sie gekommen sind, das ist Kommissarin Weber vom Landeskriminalamt Bayern, Kommissarin Weber ein Frau MIT streng zurückgezogen grüm Haar, reicht ihr die Hand, es tut mir leid. Das, wir uns unter diesen Umständen treffen, setzen Sie sich. Sie führten sie in einen kleinen Konferenzraum, wo Victors Deutschnest Astasch auf dem Tisch lag schlumblickt unter Tilweiserissen, Annas Atem stockt. Sie erkennt, sie sofort, die schwarz Ledertasche MIT dem roten Karabiner, die CM zu seinem 60 Geburtstag geschenkt hat, komplett MIT dem roten Karabiner, den immer an der Seite befindet. Die Wanderer fanden sie in engem Biberdamm, etwa 12 Kilometer Flusserboots, vom Partnerklam. Urquhart, Hauptmann Müller. Sie war teilweise in Geesten und Schlamm begraben, where konnten sie durch die Syrianima des GP Esgerts Zerkock verfolgen, Weber Fenny-Teinen Ordner Frau Zimmermann, where haben die Speicherkarte, vom GP Esgert gebergen, die Antennen war beschädigt. Deshalb konnten wir sie rend unsere Suchaktionen, über die Jahr nie empingen, aber die Speicherkarte, Daten von vor der Beschädigung, Anna lent sich vor Hoffnung und erfolgt Konften in ihrer Brust, was sieht sie, die Daten, zeigen dass ihr Mann an jenem Tagbuist vom markierten Weg, abgegangen ist, das letzte Signal kam aus einem Gebiet, weit ab von jedem, Fad ungeft hier hier, die Kommissarin siegt auf ein topographisch Kart.
Ihr Finger landed off einem abgelegenen Bereich der Wildnis, where haben dies exacten Kudenaten gesten and hut morgen erniert Durchsekt, and niet Jeffenden, aber Victor ist nie vom Weg abgekommen protested Anna, war pedantisch in Sekunsicherheit erreicht sein Wanderplan ein, blieb, auf markierten Wegen, in 35 Jahren Bergstiegen, ist nie einmal von seiner registrierten Route abgekommen Kommissarin Webers Gesichtsaustruck, blieb neutral. Die GPS-Daten sind eintattig, war meilenweit von dem Weg entfernt, den hat angesichts des Service under abgelegenen Lagezesenwares Weimaglichkeiten Suizid oder einen Unfall Suizid eine Stimbrach Victor war Gerard in Ronteg anon were hatten Plein, an Cruisfahrt nach Alaska Besuch und in Köln in Hamburg fruit sich darauf mehr Zeit zusammen zu haben, ich verstehe das schwierig ist Sagadai Kommissarin erstem wurde etwas sant, aber noch via Jahren, MIT, Wildtieren, de Natelijke, Verwittering, Word sehr wenig spüren, übrig bleiben, werden den voll nicht, wieder öffnen, die Suche, an diesen Koordinaten, ergib nichts, under ehrlich gesagt gibt, nicht mehr, was wir tun können an Erfolg, wie sich die Wundum sie schlossen sie geben auf einfach so, wir geben nicht auf. Frau Zimmermann were Sindris listisch ihr Mann, ist vom Weg, abgekon in ein gefgriliches Gebiet, obi absichtlich oder, durch innen Unfall das Ergebnis ist das Old, der Fall bleibt durch ihr Trigonen untersucht Anna MIT Hauptmann Müller den Inhalt der Arrestage, Victor's Arresthausweis SAA in seiner Plastical Versagen aber lesbar, Victor Johann Zimmermann Dr. Med das Foto sieht, sein freundlichen Organ hinter der Randalossen Brill, das Sanfedlichil, das Ciso Verzweifelt, VERMISSTE. Sein Wunderschein VOM 15, Oktober Jahr die Tint, Verblastaber Lesba, sein Telefon, der Bildschirm, gesprungen, Wasser gefolgt, Wallig, Zerst, das undweinlich, Sagat Hauptmann Muller ließ unterwurf einen Blick auf die Kommissarin, die hines gingen war, einen Anruf entgegenzunehmen. Ist wo das Jeffenden haben, der Biberdamm, ist meilenweit, Flusserbords von jedem Weg, der Mat, die Tasch, dort, landen kannt, must ihr Mon irgendu Wallig, absieht seine registrierten Route gewesen sein, die Wasserströmmonsters duen darauf hin, dass sie ein Überblick Streck gelegt hat. Anna start auf diese Störten gegenst und ihr Gedanken wiggerten sich, zu akzeptieren was sie implisierten. Victor hielt sich immer an geplant, Weege, Word, Wetterbericht, dreimal prüfen Beverer Lossing, Trug, Expertspatrien not favorate, war methodisch, in Sachen Sicherheit, das was in Zuheinem so guten Arzt matcht. Das matcht keinen Sinn. Hauptmann Mullers Gesichtsaustruck war mit vielen manchmal machen selbst Bergsteiger Fälle Frau Zimmermann. Oder manchmal wollen Menschen nicht Jeffenden werden, aber Anna wast besser. Victor wird sie niemals allein so Klassen nicht noch 40 Jahren nicht nachdem versprochen hat, dass sie jeden Tagiers Ruhestens zusammen verbringen. Hat die Tage heruntergesollt. Sie am Kalender in seinem Büro MIT roter Marker durchgestrichen, aufgeregt wie ein Kind vor Winnington. ALSC die Station Verlier und DIN. Tasch MIT Fotokopien Enemy gangen und die Quitting für die Astash umklammert. Sie behielten, sie als beweis Mittel, obwohl beweis Werfer, konnt sie nicht sagen, folgt Anna sich verlorene, alsen wir Jaren, das offiziell Urteil war klar. Victor war vom Weg, abgekommen unterhat, entweder einen Unfall oder ein Bewusst, entschieden getroffen vor GESCHLOSSEN. Aber nichts, daran folgt sich wie ein Abschluss an. Anna sah mehrere Minuten in ihrem Auto, vor der Polizeistation under umklammert das Lenkrad bis ihr Nachel schmerzen. Der Morgen hat sich von einem Routinegegen Frühstück zu einer erschütternden Enterkong wandelt. Under sie must gemendem Urslan der Victor Kant,
der Verstand was für ein Mann war, sein Emiligen, Kollegen, Verdi, von der Astache zu erfahren die Fahrt zur Alpenlandpraxis fort sie durch die Innenstadt, vorbei an dem Café, wo Victor jeden Morgen anhält für seinen schwarzen Kaffee an sein Lebkuchenhaus, vorbei an dem Park, wo sie sein Abschiedsfeier gefeiert hatten, sein Kollegen in MIT, eine Tod in Form der Zugspitze berührt hatten, die Erinnerungen waren overall unausweichlich, die Praxis esse anders aus das Vertraut, Blauschild, war durch modernes Grau, ersetzt worden, die Aufschrift MIT eleganten Buchstaben, naturalisiert, anadrückt, die Glasteron, zu einem, Wartezimmer, auf das, sie kom, wieder, die bequemen Stuhl under warmen Farben, often in Victibus, hat whereon verschwunden, Ales, Warjets, Schlicksways under Krim Kanich, in Unhealth, die Jung im Fangstem, blickt von ihrem Computer auf, kana Erkennung in ihren Augenich, bin Anna Zimmermann, mein Mann, Dr. Victor Zimmermann, aber tiet higher. Ich muss, MIT, jemandem, aber ein Entwicklungsbekannt, die Impfenstem, perfekt Fonti Augenbraun. Tut mir leid, ich diesen Nomen nicht. Ich arbeit, erst seit 18 Monaten hier. Kennt ich MIT dem Praxismanager sprechen, wenig Minuten später, erschien Mood, Aussender Mann in den Dragon, Frau Zimmermann, ich bin Markus Klein, Direktor Praxismanager, ich fürcht, ich kannt ihren Mann nicht. Die Praxis, würde vor 2 Jahren verkauft, unter die meisten Angestellten gewährleistet, aber Schwester Ingrid arbeitet, noch hier, sie war hier, rennt Dr. Zimmermann seit, Ingrid ist noch hier, Anna Folt, Einwälder Ella. Ingrid war Victors Lieblingsschwester gewesen, kompetent und versorglicher Mann, dem vollkommen vertraut. Sie ist Gerard bei einem Patienten, aber sie sollte in etwa 20 Minuten frei sein. Sie können im Pausenraum warten, wenn sie mich. Das ist privater als hier drogen. Der Pausenraum hat sich wenigstens nicht viel Anna setzt die sich in den vertrauten runden Tisch, an dem Victor zumütig gegessen hat, immer darauf bedacht, eingestellt in zu besiegen, die einsam oder gestrest, WIRK 10.23, Minuten später, eilt Ingrid hierin, ihr Gesicht, verzog sich, wie Sorge, sobald sie Anna sah. Anna oh mein Gott, wie geht es dir? Ingrid umarmt, sie warm, dann trat, Zurich, ihr Gesicht, zu studieren, ist alles, in Ordnung, du siehst förster Toes. Annas Wort sprudelten hervor, die Astache, die GPS-Daten, die Schlussfolgerung, der Police. Ingrid hört, aufmerksam zu, ihr Gesichtsausdruck, wurde MIT jedem Detail besuchte, sie fanden sie in einem Biberdamm, noch older seit. Ingrid sank auf den Stuhl Anna gegenüber, ich kann es nicht glauben, wir vermissen in hier so sehr, nun die von uns, die noch übrig sind, die Police denkt, ist bewusst, vom Weg, abjürgen sie duon, auf Suizid hin, oder das, sich verlaufen hat. Ingrid stimpfing sich, aber sie kannten Victor, word niemals. Ingrid, unkeiden zu, Anna den man liebe sein Arbeit, liebe sein Patient sein Ruhestan schockiert uns alle, weil bis zusammen so leidenschaftlich schien. Die Patienten veriten Frau Huber fragt noch stets mal nochem wenn sie kommt. Anna lehnt sich vor, die GPS Ziton in meilenweit, von jedem markierten Weg, entfernt, die Police dent, das bewusst, das verschwinden wollt. Ingrid, Gesichtsausdruck, wendete sich, unmerklich, etwas flackert in ihren Augen, sie warf einen Blick Zoter, dann Zurich, zu Anna, weißt du, jetzt, wo du es erwähnst, Victor schien in seiner letzten Woche anders wie, ängstlich, checkt ständig sein Telefon, was gar nicht seinat war, Behandlungen war noch valid, fokussiert, heit nie die perkussiert, besuchen den Terminen schien, besorgt. Anna spürt, wie ihr Puls sich beschleunigt, hat etivos gesagt, ich frag den der Mittagspausen Geno Mittwoch, ich erinnere mich Geno, weil Geno das wo du jetzt sitzt under sein Sandwich unberührt war. Das war nicht typisch für Victor, immer herzhaft. Ingrid's Stimme wurde leiser. Ich fragt ob es im Gut ga, ob in Ruhestandsnov plagten.
Gab mir Diocese, Geswanjin la Kilna Seged, Heit vor dem Ruhestand, Noch viel abzuikal damdas, klingt vernunthig, war, Nichtwaser Sagit Anna, war, vre Sag, Sein Han Zitterton liked als, Sein Kaffetas. In 15, Jaren Zusammenarbeit, Durch, Note Persian under Schwierig, Diagnosen hat ich, Victors Hond, nie Sitten, Sie, der Pausenraum, Fulzich, Platzlich, Kleiner an, die Neon Lichter zu hell, Gab sonst, Noch etvos, Unjuin Liches, Ingena Woch, Ingrid Standoff under Schlosslis, die Pausenraunter, Dan Kerti zu ihrem Platz, Zurich, Erstim sank zu Kol mehr als in Impflisten, das ist wahrscheinlich nichts Unterhich habe nie gemondem, Erzgwelt aber Dr. Hoffmans Ver, Ingenieur Wachwar Selsam Hoffman, Anna Stelzich, Victor's Chef vor Groß Wordevol, MIT Silbenum, Harundinem, Freundlichen, Sie hatten Murmels, Zusammen zu Abend, Gegessen, Hoffmann und die Seine Frau, Petra kommen zu feiern, und Weihnachtsfesten dazu, les niemanden bei, Victors Patientenierbergen, helfen, normalerweise, wenn ein Arzt die Praxis verlässt, hilft das, ganz. Team MIT Akten übertragen, auf sich nungen aktualisieren Patienten neu, zuit, ist ein Research aufgab, aber Hoffmann bestend darauf als selbst zum hen wie elect, wollt persönlich, die Behandlung skonti sicherstellen, Ingrid schüttelt den Kopf für das, dacht ich, zuerst auch, aber, Anna, war bis mit, da Maria nacht in Jena Woch. Ich weiß das, weil ich einmal mein Autoschlüssel vergessen hat under gegen 23 Uhr, sein Burelicht Warnoch und UND, ich kennt Kisten von Akten, sehen, das seltsam ist, vor, Ingrid fort, unum ciali, MIT, Nordhaus, anstatt sie, in unserem Archive-Room, Zulagorn, Anna Fult, einen Schauer, über ihren Rücken, laufen Victor Erwente nie, das Hoffmann, sich seltsam, Wahrheit, das ist, Diesach Hoffmann war tagsüber, vallig, normal, frillig, unterstützend, Wolf, Victor dies wunderschön, absieht, aber noch Feierabend, Ingrid lies den Satz heinen unterschüttelt den Kopfich, lies wahrscheinlich zu, viel hinten Trauer, lasst uns noch rangen suchen, wo keine sind. Du sagtest Hoffmann nahm die Akten mit Nordhaus, wurden sie, Gemels zurückgebracht ich weiß ehrlich nicht als ich, daran dacht, zu fragen wo die Praxis bereits verkauft, Hoffmann macht einwürmigen, MIT, dessen Verkauf, trotzdem was ich hört, öffnet, nui, viel Gorger Praxis in der Stadt multispecialit modernst Ausstattung, macht sehr gut Geschäft, Anna erinnerte sich an Hoffmanns bescheiden Praxis von früher, comfortable, aber sicherlich nicht luxurious. Das scheint ein ziemliche Erweiterung zu sein, hat jetzt, Investoren, anscheinend, gab einen Artikel in der medizinischen Batschitschrift über sein innovativen spricht auf Konferenzen aber die Maximierung von Gesundheitswin, Ingrids Tong trug einen Hotch von Missbilligung, sehr anders als der Hoffmann der früher sagt die Patientenversorgung an erster Stelle, die Posenramte Fenit. Situende Marcus spät hierin, Ingrid, den Fortuna terminist da, Ingrid drückt Annas Hand, hat mir so leid, wegen der, falls du urgent etwas brauchst, urgent etwas rough mich bitte und sie hielt an der Tor in Anna ich kann die Thurien der Police, aber ich kannt Victor was auch immer auf dessen Berg, Gasche warnigt, weil dich verlassen wollt, sprach ständig von ihren Ruhest, die Alaska Kreuzfahrt. Deinem Enkel das Angelen besubringen, azul die Tage herunter, nachdem Ingrid gegangen war, sah Anna noch, einige Minuten, allein in Pausenraum, under Verarbeitet, was sie erfahren hat, Victor angesichts, Hoffmann arbeitet spät, under Nahm Akten mit Nordhaus, der erfolgreich Praxisverkauf, under die Expansion. Nicht davon bedeutet zwangsläufig etwas, aber kombiniert MIT den GPS-Daten, die Victor White vom Weg entfernt, ZEIG 10, sie dacht, an all die Abendesen mit Hoffmann und Petra, das entspontane schon, die Kriegssichten, aus dem Medizins. Hoffmann hat ein wunderschön Gebrid bei Victors Gedenkfeier gehalten, über Integrit und Hingab. Gesprochen, hat Anna gehalten, wenn sie weint, versprochen, auf jede Art zu helfen, die KONNTE. Aber jetzt halten, Ingrid, wort noch sehr engaglich für einen Chef.
die Grobarbeit, Zuma, was war in Victor's letzter Watch passiert, was hat sein Ruhigen Honsam Ziton gebrucht Anna Semelt, ihr Handtasch und die Verlier den Pausenraum nicht der Anfangstem zum Abschied zu, die Bereites auf andere Aufgaben an der Leben fokussiert, war, die weiter gingen Rend, ihrs, Voyager, in der Vergangenheit, eingefroren blieb, aber jetzt, zum ersten Mal, fraget, sie sich, obi die Vergangenheit, Geheimnis, Bag, die sie nie vermutet hat, Annas Hand waren stobig, und die Iroken, schmerzt vom Buschen Oberkisten, aber sie kannt nicht offran zu suchen, das Legerhaus Rock noch Matankugel und Anteltam Parkia, nach Mittagsenentel viel schrug durch das klein Fenster an der Beleuchtet, tanzen die Staubartikel, noch Ingrids in Thalungen muss sie Victors Sakon, Mitinuon, Augen durchtucken, sie hat Ailes, is, Zinem Heimbro, off Bord, Gide, AKT, Jeeds Notice Butch, Jeed Quitting, Demos Warsi, zu Trauig, gewesen, Ease, ordentlich, Durkesserien, die hat, einfach Ailes, MIT, der Wesen, IT, der Wagen, ID Eintracht, das sie, Einstags, stark Geneg Seinword, sich dem zu. Jetzt, Voyager später, war dieser Tagmighty der Wucht der Notwendigkeit gekommen, die ersten drei Kisten ergeben nichts andernliches medizinische Fachet Susten Dankesgarten von Patienten, aus Jasenten, Certificate für Weiterbildung, Anna Lekelti durch Trugenen bei einer Wachsmalstiftung von einem jungen Peliciten, sorgfältig in einer Plastikel aufbord, Dr. Victor ist der Best, in der Wirtenkist, Engelem Zuischen, Zui Dicken, medizinischen Fand, CEZ, Victors Leder Todpläne, OAS Seinen, letzten Monaten, ihr Atem stockt, war immer altmodisch bei Dirt, Termenplanning gewesen, beversagt, Stift under Papier, gegenüber digitalen, Kalendorn, sie Blätter Oktober, ihr Finger, zitterten, ALS sie Diewerch Fand, in Dura ver SCHWAND. Montag 12 October. Teams Prekrung, 7 o'clock, Johnson Operation, 9 o'clock, Mittig MIT Anna, im Tuscany, 13 o'clock, Dienst, 13, October Visit, 6:30, Clinic bis, 17 o'clock, Abschiedsfeier, 18 o'clock, Mittwoch 14, October Kellner and Partner, 14 o'clock, Abendsakt on Deutsch, GEHEN.DONNERSTAG, 15. October Besprechung, MIT Hoffman Wanderparkplatz, 7 o'clock Anna Start off, den Eintrag ihr, Gedanken Wirbelturn 15. October der Tag, an dem Victor hat ihr Ersgleit, Wander allein Broch, seit, Sign-on Kopf, aber den Rustan Freisüberkommen, den Großen, Lebensobschnitt, zu verbitten, sie erinnerte sich an seine, exakten Wort, beim Verstuck, Broch nur einen Tag MIT dem Berg, Anna du weißt, wie mich zentriert, aber hier in seiner sorgfältigen Handschrift wurde Beweis für ein geplantes Treffen MIT Hoffman am Wanderparkplatz, 7 o'clock morgens genau dann, als Victor das Haus verlassen hat hat sehen, sie blättert zurück zu Mittwochs Eintrag Kellner und Partner 14 o'clock, der Name kam ihr Wege bekannt vor. Aber sie kannt in nicht einen tiefer in der Kist graben fand sie einen Manualordner, MIT der Aufschrift Oktober Quittingen, Victors präziser Handschrift drinnen zusammengeftet, waren 3 Quittingen von Kellner und Partner, der Briefkopf Klertoft was ihr Gedächtnis, nicht kannt, Arbeitsrechtsschutz, der Arbeitsrechtsont, Suits der Arbeitsrecht Victor hat nie, Arbeitsprobel, Owent, die ein rechtlich Beratung erforderten, die Quitting sie. Beratungen am 7 under 10 Oktober MIT einem dritten Termin für den 16. Oktober geplant den Tag nach seinem Verschwinden. Anna zog ihr Telefon heraus, dankbar, dass das Lagerhaus guten Handyempfang hat. Diane Waltz-Skansley antwortet, beim Zweit, klingt, Kellner und Partner wie kann ich sie weiterleiten, hier ist Anna Zimmermann, mein Mann Victor Zimmermann war vorher wie Jahren Mandant. Ich ruf wegen einiger Quittingen an die ich gefänden habe einen Moment, bit die Waterschliff News, war generisch beruhigen dann, Frau Zimmermann, ich verbind CMIT Miranda Kellner, sie berbetont, no ein Worte sie dann, ein professional Wippler Stimme, Frau Zimmermann, ich sehe hier,
das Dr. Victor Zimmermann, im Oktober Vorvia, Jahren Baratungen, Mighty Herren, Kellner hat, wie kann ich Ihnen helfen, versag zuvish, where Main, mon einen Arbeitsrexen, brocht, owente nie Problem bei der Arbeit, es gab ein Pause. Ich bin in dem was ich auf Grand der Anwaltmanden vertro, Lichkeit tillen kann, eingeschränkt, Orks postmortem. Jedoch kann ich Ihnen sagen, dass Dr. Zimmermanns Anfrage Whistleblower-Schutz am Arbeitsplatz betroff, Annas Mund würde trocken, Whistleblower-Schutz. Ja, fragt Special Notschutz, vor Vergeltung, under wie man beweis für, Arbeitsplatzprom, Ordnungsims dokumentiert, war für einen Folgetermin, am 16. Oktober geplant, erschien aber nie, Herr Kellner versagt, mehrmals anzurufen die. Stimme der Sekretärin würde sanfet, ich erinnere mich als, wir von seinem Verschwinden hörten, Herr Kellner war ziemlich, sagt, Dr. Zimmermann klang rend ihres, letzten Gesprächs sehr besorgt und fragt immer wieder, ob seine Familie geschätzt war, wenn mit Informationen an die Öffentlichkeit ging, geschätzt, wurde, es tut mir leid, ich kann keine weiteren Details teilen, aber Frau Zimmermann, ihr Mann war sehr vorsichtig in seinem Ansatz, was euch immer behandelt, wollt es ordnungsgemäß, aber rechtlich kangel handhaben, Anna denkt ihr und legt auf, ihr Gedank, Whistleblower-Schutz, Beweisdokumentenschutz vor Vergeltung, an die Antreffen, mit Hoffmann Morgen an dem verschwand, eintreffen, das war ihr versteckt hat. Sie lud die wichtigsten Kisten in ihr Auto einschlägig, die Tageplaners, under Quittingen, die Fahrt, noch Haus folgt sich surreal, on ihr Vorstat nachbaft Sajana so, OZV, Angena Morgan, da els hat sich vernetar, Victor war nicht nur wandern war gegangen am Hoffmann, aber etwas Ernstes zutreffen, etwas das Ernstes rechtlich Beratung erfordert, OLC in ihr Strage Einbau bemerkt, Anna sofort den silbernen Mercedes in ihrer Einfahrt, Dr. Hoffmanns Auto Sewer Diocese, personalisiert Kennzeichen overall erkennen, H-I-L-1.IHR Pools beschleunigt sich. ALS, sie hinter im Parkt under Hoffmann, SCA dabei ihre Hauste, stand under Lebaft mit ihre Nachbarin, Frau Müller SPRACH. Frau Müller entdeckt sie erst underwinkt Enthusiast Anna. Ich habe Gerard, Dr. Hoffmann Gwelt das do unterwegs Wurst, wartet seit einer weil auf dich. Hoffmann drehte sich sein Vertrauensleckilnim sekt, aber Anna bemerkt, etwas was sie nie zuver gesehen hat. Ein Anspannung, sein Augenharm, ein Steifheit in seinen Schultern, trug, wie immer, einen teuren Anzug aber sein Krawat warlike schief ungewenlich Ferden, normalois, Tadellisen Mont Anna sagte, warm under Nertzich, ihrem Otto, ich hört, von der Astache, die Police kontaktierte mich heute Morgen zur Information, stellt ein paar Routine Fragen da, ich, Victors Arbeiter war. Ich wollt noch dir sehen, schauen wie du, mit dieser Nachricht im Gest. Anna stieg langsam aus ihrem Auto aus, sich da, im Kofferraum sichtbaren Kartensbuches das ist freundlich von dir, Johanns war ein schwieriger Morgen, Frau Müller, die niemals eine Gelegenheit zum Tratschen verpasst mischt sich ein, ich erst holt Dr. Hoffmann, dass du zu deinem Lagerraum gefahren warst Frühjahrsspruts, nahm ich an, Obulis Oktober ist, sie latscht aber ihr Eigenbeobachtung, Anna sah es, dann das Aufblitzen von etwas in Hoffmanns Augen, als Frau Müller den Lagerraum erwähnte, sin la killen blieb, aber es flackert für nur einen Moment, wie ein Kurs auf Lachund glühend, fragt Hoffmann beokufig, aber sein Stimmtrag einschärft die Anna nie gehört hat, sortierst du alte Sakon durch, nur einig von Victors Sakon antwortet, Anna vorsichtig, die Polizei, die sein, Astache, Zurückab, ließ mich wieder, mit, seine Erinnerung, in Verbindung treten wollen, Hoffmann nickt, sympathisch, aber sein Blick wandert, immer wieder, zu ihrem Auto, natürlich, Trauer, fort an Sally.
Anders, Haste, du ETVAs Interessens, Jeffenden, manchmal bringen, Altersaken, unerwarten, Trost oder Biberschangen, die Frage, Fulzig, Geleden, Anschwur, mighty Subtext, den Anna, nicht ganz, erfassen kannt, ne, Erinnerungen, sagt Anna. Mit Johannes Iswar einem lange Tag. Hoffmann trat, sieht, aber nicht bever, hinzufügt, falls du etwas anders findest, urgent Welch Dokumente, die missverstanden wurden könnten, hoff ich, du rufst mich an. Victor war mir sehr wichtig, ich mich shed, nicht das sein Vermächtnis, durch Missverständnis getrotwort, das Wort hing zwischen ihnen in der Luft. Missverständnis, Anna zuang sich zu einem Lächeln, nicht unging mit unsicheren Bennen zu ihrer Hoste. Sie kannt Hoffmanns Augen auf Ohrem Rücken spüren wir die Kartens in Ohrem Otto katalogisiert, erst nach dem sie drinnen war. Die Tür hinter sich verschlossen hat, lot sie sich, gegen die Wand zu lehnen und zu ATMen Hoffmanns Erschenen so bald noch der Polizei-Kontakt aufnimmt sich wie mehr als Zufall und sein Interesse daran, was sie im Lagerraum gefunden hat, der Art, wie sein Mask gerutscht war. Als Frau Müller erwähnte, wo sie gewesen war, ohne diese absoluten Kommentar über Victors Vermächtnis ohne Missverständnis, Anna spät, durch ihr oder Fenster, Hoffmann stand noch, da Jets, wieder bei Sinnemoto, aber nicht, weg, Handy or, sein Freehand gestikuliert scharf. Als Aussprach, ganz anders, als der Ruhig, gesammelt, aus der Densi 15 Jahre lang gekannt hat. Oder dacht gecken zu haben, das Tagebuch lag in ihrer Handtasche, Jenna, einzeln, brandt in ihrem Gedächtnis, Besprechung MIT Hoffmann, Wanderparkplatz, 7 o'clock. Was hat Victor entdeckt, dass den Schutz von Whistleblowern dort, was hat Hoffmann und Jenna Morgan sagen wollen, warum war Hoffmann so interessiert daran, was sie im Lagerraum gefunden hat. Anna war kaum noch drinnen gekommen, als die Türklingel klingelte. Durch den Terspion sah sie Hoffmann noch in ihrer Haustür sein Gesichtsausdruck, so sanfter, besonders und geformt. Sie überlegt nicht zu antworten, aber etwas sagt ihr, dass das in ihr Herzen gemacht wird. Sie verniet die Torinen, spulreit Anna, es tut mir leid, dass ich dich nochmals sagte Hoffmann. Sein Stimme sanfte und beschwiegt, Kind, ich wollt Jared gehen, als mir klar würde, wie abrupt ich gewirkt haben muss. Dies Nachricht aber Victors Austausch hat mich erschüttert. Ich fragt mich, ob du Lust auf einen Kaffee hättest. Manchmal hilft es, mighty jemandem zu sprechen, der in Guttkant, der Verstith was für ein besonderer Mann war. Yet, Instinkt schrie Vorsicht aber Anna erkannt auch Angelegenheit, wenn Hoffmann an dem beteiligt war, was Victor Boinruhit hat sie vielleicht etwas auf. Ich denk, ein Tass Kaffee war schön, sagte sie, vorsichtig, wunderbar wie war, es mit dem Kaffee, Mozart auf der Hauptstraße. Ich erinnere mich, Victor erwähnte, dass es ihr Lieblingscafé war, das war in Ordnung. Ich treff dich dort in 15 Minuten. Ich fahr ans Bord Hoffmann schnell und keinen Sinn 2 Autos zunehmen nein. Ich fahr selbst sagt Anna bestimmt, ich habe, Danik noch Besorgungen zu machen. Was flackert, in Hoffmanns Augen aber nicht natürlich ich, sei dich dort, Anna schloss, die Untergriff, sofort, nach ihrem Telefon, Schreiberer, Schwester, Ellen treff, Dr. Hoffmann im Café Mozart auf der Hauptstraße, falls du in Stunden nichts von mir hörst, ruf die Polizei sie hielt, in dann führt hinzu, nicht Elons, Antwort kaum sofort, was ist los geht es dir gut, später, behält, einfach, die Zeit Emoji, die Fahrt zum Café. Mozart dauert nur 10 Minuten, aber Anna nutzt die Jeden, ihr Nerven zu. Sie parkt, wo ihr Auto vom Fenster OSS sichtbar war. Und wollt ihnen Tischen belleten Hauptbereich, nicht in der gemütlichen Hinteren Eck die Hoffmann Vorschlag. Du hast dich erinnert, sagt Anna, als Hoffmann mit ihren Getränk und Vanillelatte für sie schwarzer Kaffee für in. Victor sprach ständig, von dir, sagt Hoffmann und ließ sich auf Sinnenstuhl nieder, Vanillelattes, Wanderingen bei Sonnenuntergang,
die Little League Spieldienstenkels war der hingegeben, die Wort heiten trislich sein sollen, aber etwas in Hoffmanns Tongue ließ sich wie ein Sond anfallen, die ihr Abwehr testet, nahm einen Schluck ihres Lattes, underwortet, das muss so schwierig sein, fuhr Hoffmann fort. Das nicht wissen wir jahrelang untersetzt diese Entdeckung hattest du seit zu verarbeiten. Ich kam zurecht, sagt eine Vorsicht. Hoffmann lehnt sich vor, sein Gesicht Ausdruck. Das Dörtchen von Victors Sacken muss emotional sein. All dies Erinnerungen die weggepackt waren, hast du viel in legarem Gefinden, manchmal bewähren Menschen Sacken auf, die sie nie, erhabt, Arbeitsdokument. Zum Beispiel Dauer is. Anna hält ihr Gesicht neutral, meist medizinische Verzehrschriften und Dankeskarten von Patienten. Victor bewahrte die Signen auf, die ein Kind im G gab, wie typisch für eine Kälte Hoffmann. Aber sein Finger hatten, innen rhythmischen Klopfrhythmus, gegen den Tisch begonnen, Kanal, Arbeitsunterlagen, war immer so penable in der Dokumentation. Ich kennt mir vorstellen, dass Kopien wichtiger Unterlagen aufbohrte, nur das. Üblich sagt eine Wage, warum fragst du? Oh, kein besonderer Grund. Es ist nur so, dass als die Polizei heute Morgen anrief. Sie fragten, ob Victor urgent Welch Patienten Akten mit Haus genommen hat. Hipper verstage du. Ich verstage word so verst. Nicht an, aber ich wollt sickeren Sinnen ruff. Anna bemerkt den leichten Schweigilm auf Hoffmanns Stirn trotz der coolen Temperature des Cafés. Die Polizei fragt noch Patient. Standardfragen, bin ich sicher, sagt Hoffmann, sein klopfenden Finger beschleunigen sich. Sie fragten, och noch, seinem Geistassistent in den letzten Wochen, ich ihnen, was ich beobachtet hat, natürlich heißt, du Saufglig, Schriftengeffenden, Tagebücher, manchmal schreiben Menschen Dinjof, wenn sie über Großlebens. Victor warnigt viel für Tagebücher, sagten und de Beobachi, Hoffmanns Kiefer, der sich fast unmöglich, unsponti, wie esmit, Termenbutren, Artrug, immer diesen Letterpläne, Hoffmanns Versack, Bilkufages Interesse versucht. Der sein Stimmhat ein Chef entwickelt, eine Traf, eine Entscheidung, tatsächlich fand ich sein Unterspläne, Hoffmanns Finger hörten auf zu klopfen. Es war interessant, sein letztwoch zu betrachten, all dies Termin, sein Praxis observable. Sie hielt in der beobachte Hoffmanns Gesicht flutgötig da war, ein Eintrag am 15. Oktober der mich verwirrt 15. Oktober. Hoffmanns Stimme war ruhig, aber seine Schau hatten sich verbieten. Wo, sein Kaffeetas umklemmert, hat geschrieben Besprechung mit Hoffmann, Wunderparkplatz 7 o'clock, aber halt mir Wunder an jenem Morgen allein die. Vormenling in Hoffmanns Gesicht war augenblicklich vollständig. Die Mask der Besonnes, Zibruck, Ersatz, Deutsch, ETVOs, was Anna nie zu vergessen hat. Berechnung, vermischt, mit kontrollierter Panik. Oh das, sagt Hoffmann, sein Latschen, Zwangern, hol, armer Victor, waren jenem Morgen so wird tatsächlich rief mich gegen 6:30 Underklang aufgeregt. War wegen seines Geistersustens besorgt sagte, Rohistand treff. In hörte als Wartet, ich versagt, in warm Wandern abzubringen, schlug vor, zu treffen. Sein Sorgen zu besprechen, aber bestend darauf, dass seit allein auf dem Bergbrach, eine Stadt in diesem Mann, den sie 15 Jahre lang gekannt hat, dass sie beim Konstrueren von Lügen beobachte so mahilos wie das Victor rief ditchen Sefra Petraken das, bestätigen das, Telefon weckt uns beid, klang unwold Sprachober, Druck, aber dinch, die nickt, bultigen kant, ich bot. In Zutrafon, zu helfen, aber würde fast. Paranoid sagdi, muss nachdenken, Hoffmann lent, sich vor. Sein Stimm sank, zu einem, virtuellen Ton. Anna, ich wollt dich nicht, mit dem Bellassen, aber Victor siegt walking lang, ansieken, eine Depression. Der ruhigsten Sabering, war verheerend für in Depression. Anna hört ihr, eigen Stimmschaft, vor Anglube geht.
Victor fruit sich auf den Rahisten, hat plein, reisen tier und schmilverstekuen, Menschen ihr waren gefio. Sogar vor denen, die innen, am Naxen stehen, Unterbrock Hoffmann glatt, Arzt heit, August, wie man die Symptom maskiert. Dies verwaring, aber unzertreffen, aufgeschrieben, ALCs, nur ein Telefonat war das typisch für jemanden unter schwerem Stress. Aber Anna wusste besser, sie hat diesen Tagesplaner in Trages Victors Handschrift warfest, Prozess, Genovi, keine Verwirrung, keine Zitrogen, Buxtabon 1, Mansen Bedbernis, Una Victor hat sie nie angelagen, keen. Einziges Mal in 40 Jahren, wenn RN Genom, Morgan, MIT Hoffmann, Gesprokenheit, Uris und ich sollt gehen, sagt Anna, und abrupt auf Hoffmann stand auf. Schnell, sein Kaffeetas klappert gegen die unter. Anna war vols du noch etwas und dos Jeffenden hast urgent welch Dokumente die missverstanden worden keinten hoffich, du lässt mich wissen Victors Willen seines Ruffs. Victors Ruff brocht keinen Schutz, sagt Anna kalt mich, sie ging ruhig hinaus. Aber sie kannt Hoffmanns, Argonspüren die sich, in ihren Rückenborten, in ihrer peripheren Sicht fing sie einen Blick auf sein Spiegelbild im Fenster, stand starrt bei ihrem Tisch, sein Kaffeetass, zittert sichtbar in seiner Hand, der Mann, der Victors Grabrad gehalten hat, der sein Integrit unterhingab, gelabt hat, der versprochen hat, ihr Deutsch, ihr Trauer zu helfen, der Sermon Warweg, an seiner Stellstand gemmen den Anna nicht erkennt, gemmen dessen Sorg vor quid, konstruiert Geschich, ober Victors Geistersusten so offensichtlich, falsch war, dass ihr Jubel wurde, Victor war nicht deprimiert gewesen, war nicht gewesen, hat in Termen mit Hoffmann an jener Morgen gehabt und der Hoffmann war, verzweifelt zu begonnen, Annas Hand zitterten, als sie durch die Toiletten, die Normalit des Cafés, das Zischen der Espressomaschen, das Geplodder der Kunden folgt sich, surreal angegen das Hammeren ihres Herzens, sie sperrt sich in die Fontes-Cabin, untersag ihr Telefonhörer, Walt 110 meitzit, Finger not truff was ihr not fort. Anna hielt ihr Stimme auf Flüstern, ich bin im Café Mozart auf der Hauptstraße. Ich bin MIT Gemendum zusammen von dem ich glaub das Gefgrillich sein kann. Bitte kon sie jemanden sind sie in unmittelbarer Gefahr, ich weiß nicht vielleicht. Sein Name ist Dr. Johannes Hoffmann, stellt Fragen, Oberminnen, Verstorbenen, Verhalt, sich unberecht, ich habe Angst, wir schicken eine Einheit noch in zu zählen, können sie sicher bleiben, wo sie sind. Ich muss Zurich rausgehen, oder word misstrauisch werden, bielen sie sich, Anna bendit, den Anruf unternahm Maria tief, Atemzug versekt, sich zu sammeln, sie spritzt kaltes Wasser ins Gesicht, über einen neutralen Gesicht, im Spiegel unterging MIT dem was sie hofft, dass wie Ruhe außer, Zurich HINAUS. Der Anblick, der sie begrüht, ließ Magen fallen. Hoffmann war von seiner Seite des Tisches zu ihrer Seite nicht gewechselt, blockierte Ausgang, sein Kaffee verlassen auf der anderen Tischseite. Da bist du ja, sagte, sein Lakil right sein Augen nicht, ich fing an, mir Sorgen zu machen, Huldigung, ich fühl mich, nur ein wenig von allem, überwältigt. Verstandelijk Hoffmanns Tanhat Sitvern dat die falsch Sangpotti war Deutsch, was hört ersetzt worden. Weißt du ich vor morgen auf dem Wagens, Krankenhaus an deinem Haus, vorbei vorgegen. 6 o'clock, bemerkt, dass, du Kartens, am Straßenrand, Frühgesputz im Oktober, Annas Mund würde trocken. Hat keine Kartens, am Straßenrand gegeben, ich weiß nicht. Woven du reddest, lug mich, nicht an, Anna, die Wort, kommen scharf, heraus, durchschnitten, die Kaffeet missver ich Kartens in den Otto am Lagerhaus leden, Frau Moller, war ziemlich gesprächig aber den Aktivitäten, ich sollt gehen segit Anna versicht, und im Bizarrechen, Hoffmann ruart, sich nicht. Was hast du Jeffenden nie? Nur Noren wie ich sagt eines Stimm kam her heraus, als Beeps dicted.
Victor Bewarte Copain von Alamoff, nicht war immer so grundlich so ausgericht, die letzten Wort kommen, als sie Heraus. Anna direkt hörte gegen Ichmus gehen mein Schwester, erwartet mich für einen Moment, ruht sich Hoffmann nicht. Dan stand langsam auf natürlich las mich dich zu deinem Auto begleiten, es war keine Bit. Hand war in ihrem Ellbogen, sein Griff fest, ALSE, zum Ausgang fort. Anna durchschaut, das Café verzweifelt unterhofft, Jemmens Blick, zu fangen, aber alle waren in ihr eigenen Gespräch, ihr eigenen, Laban vertieft, die Oktoberluft, die Oxicht, ALSC Norge, Drogen, Tratten, under mighty Aircom, Newsmat, an Angst, der Parkplatz war fast leer, ihr Auto, in der entfernten Eckgeparket, wo sie gedeckt hat, war vom Fenster, aus, sichtbar. Jets folgt sich dies Entfernung wie Meilen an, wo sind sie? Fragt Hoffmann, sein Stimm hat alle Vorwand der Freundlichkeit, Willerin, wo sind was? Sin Griff, bestärkt, sich schmerzhaft. Die Dokumente diakten was Victor Och, immer aufbohrte, Ichways, das Kopin Gamma hat, Ichways, nicht woven du redest. Hoffmann wirbelt sie herum undernolt sie gegen ihr Auto, spiel nicht dumm mit mehr. Victor Walt als Ruinier an mit seiner selbstdirekten Haltung, 40 Jahre Aufbau einer Praxisschaffung von Arbeitsplätzen, Menschen helfen, under Walt. Els wegen einiger Säulen auf einem Blatt Papier strain Johannes, du tust mir weh, wo sind die Akten, schüttelt sie, sinngesicht, nur Zentimeter von ihrem entfernt. Hast du sie der Police gegeben, dem FBI, wo weis noch Dave und das war der Moment, ALSC die Wafsa. Hoffmann zog, COS Sire, seiner Jack in einer, geschmiedigen Bujang drikt, sie gegen Rippen, das Metal war, Colt Deutsch errand, Dunnen Pullover stiegen mein Auto ein, Johanns Bitte. Stiegen das Auto, sob sie zu seiner Mercedes, die Waff Sushom, ihren Chrome, versteckt aber unwirkenbar da, Bugditch Annas Beanfulten sich wie Wasser und do musst das nicht tun, was ochi Emma mit Victor passiert ist. Holt den Mund, Hoffmann verniet die Beiferitter, benutzte seinen Körper, die Waff von Maglichen Zugen abzusch, stieg ein, oder ich, Uschis Ditch, Geno higher. Anna blickt verzweifelt die Gefeste spiegelten, die Nachmittagsen weiter unglitsch durchsus. Frauchen auf dem Bürgersteig vorbe vertieft, in ihr Telefon niemand kam zu Hilfbit, flüstert sie als Hoffmann sie auf den Sitz schob ich, habe enko, daran hittest du denken sollen, bevor du angefangen hast zu graben, Hoffmann, nolt die Tazu unterbewet sich, schnell suche. Die Waff war jetzt ober die Mittelkanzel auf sie gerichtet Hand, wo ich sie senken. Anna legget ihr sitzenden Hand auf ihren Schoß, als Hoffmann den Motor startet, und aus dem Parkplatz vor. Vor, mit einer Hand, die Waff ruhig, in der anderen du hittest dich da rauschelten sollen sagid, sein Stimm unheimlich ruhig jetzt hittest einfach akzeptieren sollen das Robert sich umgebracht hat, wie alle anderen. Voyager Anna Voyager des Friedens und du musstest es ruhen Jahren du hast in Gettetet, kommen die Wort, als flüstern heraus, aber Hoffmann hört, sie Victor bracht sichem, in dem Moment, als beschloss, Held zu sein, Anna begann. Zu ihnen Dragonen strammten ober ihr Gesicht, als Hoffmann schneller voran den Guoberage hinter sich ließ. Die Vertretonstragen wischen vorstet veatelt dan den ländlichen Stragen, die sich spitzferten, fand Unstimmigkeiten nicht wahr, sagt Anna durch ihr Dragonen, in der Abrechnung, Hoffmanns Lachen war bitter. So ein klinisches Wort dafür, Victor konnt nicht, verstehen, dass man manchmal, das System austricksen muss. An Praxis am Laufen zu halten, welche Trunksgefolters, Lenin legitim, Anspruch ab, Rendier Führungskraft Reichwerden, ich habe nur das Spielfeld ausgeglichen durch Betrug, durch Aberleben, Hoffmanns natural waren ways am Lenkrad, aber der Heilig, Victor Kant, die Grosenen nicht sehen für in war als schwarz und ways. Walt mich melden als, sie strain was ich, aufgebaut hat,
Mitchins Jeffgunnish Con Wofer Daf Huge Citrustel Das Mean Lut Ear Familien Unhon Kanan Die Boom Worden Dicta Aus Seafuren Die Nakmatagsen Filtard Dirch Das Blatterdak Anna Erkant Die Gegend Das War Die Strage Zum Sonny Norfungbis Sutrazentrum Die Selby Root Die Victor and Genum October Morgan Geneman Height Woen Brings du Mitch Woen Denkst du Hoffmann Bogoff Einschotter Strajab Der Mercedes Haft aber Wurzel Menstein Den Mon marcht Das Wanden Datcht Der Berg Gigi im Klaheit Malsehen OBE Adir Dasselt 20 Minuten Erschreckender Stillvergingen Neuronterbrocken von Anna still angebeten an dem Gergisch von Kais unter den Riefern Schlieglich hielt Hoffmann in einer kleinen Lichten und understellt den Motor ABA aussteigen Annas Bean Gaben fast Norch ALC Aufstand der World War ruhig Friedlichs Vagel Refine in der Fern Ease Schien Unglitch Das See in einem So Shannon Ort Sturben Salt Hoffmann gestikuliert MIT der Waff zu einem schmalen Pfad, der in die Bibum führt, where werden ein klein wandering Mahain, wie Victor, sie werden dich finden Sagdana und überrascht sich MIT der besten Digger erst, die Policeways, das ich MIT dir war, mein Schwesterways is, den Schwesterways das du Coffee MIT einem alten Freund getrunken hast. Die Policy wird den Auto am Café finden und annehmen, dass du Sposerin gegangen bist, den Kopf frei zu bekommen, trauert Menschen seltsam Dinjan, manchmal folgen, sie ihren geliebten Menschen, Schob, sie vorwärts auf den Pfad, die Waff gegen ihren Rücken, die Boom schlossen sich sie herum das Nachmittagslicht, wurde dunkler unter dem Blatterdeck, Bugditch. Befahl Hoffmann, wir haben etwas zu gehen vor uns, der Wald Boden war, Anibon bedeckt mit Gefallenen Gestinen, Freiligenden, die an Annas Führen hingen. Hoffmann trieb sie unerbittlich vorwärts, der Waffenlauf, ein konstanter Druck gegen ihr Wirbelsbull, ihr Atmen.com, in Curzenstorn, soll von der Anstangongos auch von der Angst weitergehen, befahl Hoffmann. Sein eigen Atmungsschwer denk nicht mal daran zu rennen, du würdest Kinder 5 Meter schaffen. Anna stolpert aber rein dick Wurzel, und die fing sich an einem Moosburgsen Baum ab. Die Rind war unter ihren Handflächen, real und die fest auf ein Wiss. Die diesen Albtraum unguig konkret wurden, ließ. Wie oft hat Victor dies Bibum beriat desgleichen fade, gehen dort, sie waren wie liegt 50 Meter in den Wald hinein. Als die erst serene in Dörfern heult, Hoffmann erstarrte, sin Kopf wirbelt, wie ein erschrockener Hirschharm. Nein Mamelti, 999 weiter serenen Gesselten sich zur ersten Wurden lauter Anna folgt einen Hoffnungsschub, der schnell starb, als Hoffmanns Hand sich ihren Arm klammert, du hast sie angerufen, sein Stimme, Warflatch ungelbubig im Café hast, du die Police angerufen, die Serunen Christen jetzt, Maria versucht noch dem Klang durch die Bibum Kant Anna Blitz von roten und blauen Lichtern sehen, verdammt Hoffmann riss sie grob, gegen sich und wirbelt sie herum, der Richtung zustehen, Ozus dehen waren, sein Jingyum, Ehrenholz, die Waff drückt gegen ihr Schuf, das sollt nicht passieren, die Gergisch von Zucknelenden Autoteuren holten durch den Wald Stimmen schreien, befehl das Rascheln von Bugon durch und sie stelten das Gebiet. Dr. Hoffmann ein Vertraut Stimmdrint durch ein Megaphon Kommissarin Weber von Hute Morgan, das ISD die Police haben das Gebiet umstellt, lassen sie Frau Zimmermann gehen ankommen CMIT sichtbaren. Hoffmann which gegen ein groß Douglasy Zurich under benutzte, Stamm, Alsterkong, Rend Anafest Vorsich hält, sie konnt in gegen Rücken zittern spüren, sein Sichum, Holz, spannen, zurückblieben, schrie, alle zurückbleiben, oder HTC, ich schweier, ich Tuesday ease. Dr. Hoffmann niemand muss, verletzterwerden.com, Kommissarin Webers verstärkt, stimmklar durch, die Boom lassen, sie uns darüber reden, lassen, sie Anna gehen, keinen, etivos gibt, nichts, Oshwa bitten, Hoffmanns, Stimbrach, ihr Versteth, nicht Victor, Walt Ailes, sie Strand Ailes, was ich aufgebaut habe.
anerkannt, beamt sehen, die Positionen hinter, Biberdamm, einem, Waffen, Gesigen, aber noch, antin, sie waren vorsichtig. Profession L.ein jongere beamter in taktischer Ostrastang bewet sich langsam, en von links an dem Benutzi, das Unterholz als Deckung. Bleibst hen schwenkt Hoffmann Diewof zu der Bujong dan Zurich zu Annas Kopf ich mein ernst, alle bleiben wo sie sind. Der Stillstand dent, sich aus Minuten, Fulton, sich wie Stunden, an Schweiß, Tropfade, von Hoffmanns Gesek. Auf Annas Nakon, sie konnt seinen ganzen Kruperjets, Sitten spüren, Diewof, schwankt gegen ihr schlief. Das sollt nicht passieren, murmelte er, immer wieder, Victorheit. Einfach das Geld nehmen sollen, das ich ihm angeboten habe genug, zu reißen, den Ruhestand, Zuji. Aber nein, muss edel sein, muss rechtschaffen sein, Dr. Hoffmann rief eine neue Stimme, männlich, ruhig, professional, ich bin Hauptmann David Chen, wir Lungschwer, können wir reden, helfen Sie mir zu verstehen, was passiert ist, Hoffmanns Lachan war bitte, was passiert ist das ein selbstdirekter Arrest entschied, als Richter und Jury, 15 Jahre Freundschaft bedeuten im Nichts, Annafold Hoffmanns, griff sich verschwand, sein Aufregung wuchsen, Diewof bewet sich von ihrer Schleifweg, auf die Police zu winken, dann wieder Zurich, sein Bugenden wurden, unberechenbar, unverhässiger, hat, beweis vor Hoffmann fort, fast schwimmerisch jetzt, Kopien von allem rechnen auf Sichningen, so sorgfältig, so grundlich Genevieve sagt Word, an jenem Nachmittag zum FBI gehen, wenn ich mich nicht selbst stellt, Hauptmann Chen macht einen langsamen Schritt vorwärts, Hand, sichtbar, und Delir. Lassen Sie uns darüber reden, Doktor, ich bin sicher, da ist, kommen, Sie nickten, Hoffmanns Stimmsteg zu ingem fast schrei. Panikat, Jets völlig übernommen, Chen macht, noch, ingem kleinen Schritt. Es war zu viel, Hoffmann macht ein Gegusch irgendus wischand, inem Schluckser an die inem Knurren, hab die Wof unterbracht, sie hat gegen die Seat, von Annas Kopf, herunter Schmerz explodierte durch ihren Schädel, vislichte Tanzen ober, ihr Sichtfeld sie schrie auf, ihr nie gaben noch, und plötzlich fiel sie dort in dem Moment, als Anna fiel, war Hoffmanns menschlicher Schutzschild weg, blickte auf ihr Zusammengesunken Gestalt hinab, dann auf den Kreis von Bimpton, die sich enthörten, traf ein Verzweifelt, entscheidung, dreht sich am Undrand, Bratsch, durch das Unterholz tiefer in den Wald, schafft dies, liegt 20 Meter zwei beamt in taktischer Ausrüstung Bratschen aus der Deckung Herver trafen Hoffmann von beiden Seiten. Sie gingen in einem Gua von Glidmagen zu Boden, Hoffmann fade wild, aber hoffnungslos unterlegen, innerhalb von Sekunden hatten sie in MIT dem Gesicht, noch hinten in den Kiefernädeln, Arme hinter den Rücken Garrison, auf Ditch. Zu waren, befahl, einbeamter, ALSC in Handschellen, legten, aber Hoffmann, weiter, tot weiter, ihr wüsstet nicht, Victor zerstet als, mein Praxis, meinen Ruf, mein Leben, erste als MIT, seine 40 Jahre Arbeit weg, weil ein Mann sich nicht seinen eigenen Angelegenheiten kümmern kann. Anna hielt ihr Hand an ihren blutenden Kopf, die Welt drehte sich als Senator zu ihr Eiteltan, sie konnt Hoffmann Nochi schreien, herin ALSC, in oft die fuserten Kiefernödeln an der Schmutz klebten an seinem teuren Anzug, wollt nicht zuren, schrie Hoffmann, ich flett in an, bot im Geld an, bot im Els an aber als an aber, must der Held sein, must die Welt retten, nun wohin hat is in gebrut, die Senator waren, sanford professional, proften, Annas Pupillen undrückten, gaze auf die Platzwand, an ihrer Kopfhaut, du wirst okay sein versichert, ihr Neurein besaße Schnitt, wir lassen dich im Krankenhaus und suchen durch ihr Trigonen unter ihren Schmerz beobachte Anna wie sie Hoffmann wegschleppten, noch immer, über Victor Tabend, über Geld, über Eils, was erst, der Wordevol, als den sie 15 Jahre lang gekannt hat, Warweg, ersetzt durch diesen wilden Fremden bedeckt, mit Waldschutt,
der Anschuldigungen gegen einen toten Mann spuckt Kommissarin Weber nicht neben ihr nieder, aus diesen Arbeiten sie haben gut gemacht, Frau Zimmermann, dieser 110 Anruf rettet ihr Leben. Anna nickt, schwach, dann sucht, zusammen bei den Schmerzen, die es verursacht. Sie herum, wo der Waldwolle aktiviert, Beamtenfunk, nistet, beweis worden, markiert, der friedlich Pfad, wo zu einem Tatet, Jordan, aber Anna war am Leben. Im Gegensatz zu Victor Word COS, diesen Walden Herausgehen die Neonlichter in Vernemenschrum der Polizeistation verschlechteten Annas Kopfwäsch Mörsen, aber sie wiggert, sich ins Krankenhaus zu gehen bis sie ihr Aussicht gemacht hat. Ein Schmetterlingswand hielt den Schnitt in ihrem Kopf geschlossen. Die Senator versicherten ihr, dass keine Stitch brochen wird. Kommissarin Weber sah ihr gegenüber am Digital Recorder zwischen ihnen rennt, beamte Notizen matcht. Lassen sie sich Zeit, Frau Zimmermann sagt, Weber sanft, fangen sie an, wo sie sich wohlfühlen. Anna begann mit der morgendlichen Entdeckung der Austausch, bewegt sich durch Ingrids Interlungen in der Arztpraxis. Dialoge Hausfund unterschiedlich Hoffmanns zunehmend unberechenbares, wo ihr Stimme zittert, ALSC die Woff, die Fahrt in den Wald, die Guscheid, beschriebe das, sie sterben wird, wo Victor Gesterban war. Sagt immer wieder Victor heit, das Geld, Nemon Solen, sagt Anna. Das Victor Ailes siehst, Word, Weber nickt, Dr. Hoffmann ist in Vernemenschram zu machten sie ein Pause machen. Nein, ich muss wissen, was mit meinem Mann passiert ist, ein Klopfen, an der Tür unterbroch sie, ein anderer Kommissar lehnt sich hierin, flüstert etwas, Weber zu, das, ihr Augenbrauen, hob. Frau Zimmermann, sagt Weber, vorsichtig, Hoffmanns Geschichte bricht schnell zusammen, angesichts der Tages, Planbeweis anderer Aussicht ist ihr, nun, redet sehr viel. Annas Hand bolten sich in ihrem Schoß. Was sorgte ich hol das Newst Update? Hauptmann Williams bleibt bei in Weber verlieh den Raum underkehrt 15 Minuten später, mit einem grimmigen Gesichtsausdruck unter einem dicken Ordner Zurich. Hoffmann ist wallig. Sagt sie an die setzt die sich wieder hin, hat Victors Mord gestanden, das Wort traf Anna wie ein körperlicher Schlagmord, nicht vermisst, nicht Selbstmord, nicht Unfallmord. Weber vernied. Lord Hoffmann traf Victor mit zwei Komplizen, Magnon die Inszenepraxis, arbeiteten unter das Taten, was Nebenjobs nennt, am Wunderkopf an jenem Morgen. Sie sorgten Victor, sie wollten eine Lesung für ihr sie tat. Vesperkon, sorgten, sie kannten die Dinge Privatregeln. Victor glott ihnen anscheinen war misstrauisch, aber bereit, zu hören. Hoffmann abersut, in das sie nur reden mussten, weg von möglichen Lotion, sie folgten, im Etor, und stand lang den Pfad hinauf, und die brachten, in Weitweg von Zügen. Anna schloss, die Augen, und stellt sich, Victor vor, der mighty diesen. Manieren wandert wahrscheinlich noch immer auf und friedlich Lesung hoffend. Hat immer an die besser Natur der Menschen geglaubt. Sie hielten an einem abgelegenen Aussichtspunkt an, vor Weber fort. Hoffmann matcht einen letzten Versack, Victor schweigen zu kaufen. Als Victor, abelent, undersegt, Erbword, Nochen, Jenem, Nachmittag, zum FBI behauptet Hoffmann eine seiner Komplizen habe Victor gestiegen, aber angesichts Hoffmanns Lügen musste vermuten, wer das den Befehl gab oder es selbst tat wie. Das Werk kam aus Flüstern heraus, es war ein 60 Meter Sturs, auf Felsen. Der Tod war augenblicklich gewesen, Webers Stimme wurde sanft, nicht gelitten, Frau Zimmermann, Anna nicht unfähig zu sprechen. Weber gab ihr in einen Moment, bevor sie fortfuhr. Hoffmann, undersane, complizen Legionärs so ocean. ALSC Victor Allen Vomweg abgekommen sie beschädigten das GPS gehört. Ein Würfelgang zu verhindern warfen die Austausch in den Fluss. Sie dachten, sie würden nie gefunden. Aber warum bracht Anna schläglich heraus, wofür war es wird zuten Weber zog ein anderes Dokument over. Hier wird es complicit. Hoffmann hat extensiven Versatrungsbrug über die letzten 15 Jahre zugegeben, rechnet behand, die nie, durchgeführt wurden, manchmal an Patienten, die Monet,
Zuver, gestorben wären, die elektronischen Aufsignungen werden, Vernadut, Behandlungen, zu zeigen, die nie stattfanden, Ingrid Erbuente, Erlies, niemanden bei, den Patientenbergen, helfen segt, Anna langsam, Arnam alle Akten, MIT Nordhaus, verwischt sein Spern, aber das ist nicht alles. Webers Gesetzesdruck wurde dunkler Hoffmann war, Oche in illegal on Organhandel verwickelt am Schwarzmarkt gut für Organtransplantation, einander benutzi, sein legitim Praxis als Facet, hat Verbindungen in Großstädten, ganzes Korruptionsnetzwerk, Anna sich krank, der Mann der Victors Graberd, gehalten der sein integrit gelobt hat ein kriminelles Imperium hinter seiner Heilemaske Victor entdeckt Unstimmigkeiten rend, seiner letzten Wochen Urquett Weber. Hoffmann wurde schlempig, oder Dialekt war Victor einfach so grünlich, Finanzunterlagen die nicht stimmten, Patientenakten die nicht zur Abrechnung, ungewöhnlich Ingselangen Victor begann Lisu, unmittelbar under Sammeltbeweis, der Anwalt, saget Anna konsultiert aber Whistleblower-Shit, bote einen Vorlauf. Hoffmann fand es heraus sagt nicht wie und versagt, in zu bestekon, als das Fehlschlag versagt Drohungen, Victor wich nicht Zurich, beamter kloppt und trat ein, sprachlich, MIT Weber, Anna Biobacti, das Gesicht, der Kommissaron, das sich, venderte, Mischung aus Zufriedenheit, und Frau Zimmermann segte Weber sanfte basierend auf Hoffmanns Gestenis über den genuinen Ort haben wir ihnen Hubsgrober zum Klippenberg gestcheckt, CFANDEN. Sie fanden Oberrest. Annas Sichtverschwum Voit Gonen Voya Jahre, nicht wissens unterjetzt, die Oberrest sind zwischen Felsen in einer Schlacht eingelähmt, Bergensteams arbeiten daran, in Nordhaus zu bringen. Ich muss sie darauf vorbereiten noch wie der under Witterungswinwunk, underweil Tyren word die Identifizierung DNA-Tests, verdorn Anna nicht trockenen, flossen Jets frei, aber, ich kann in Begrabon, ich kann ein ordentliches Begräbnis geben, ja saged, Weber Sandvid, das kann sie. Anna wischt sich die Organab was eist MIT Hoffmanns Komplizen, nennt Namen vers einen Deal zu bekommen, zwei Männer, die Wortings erbitten, in seiner Praxis, matchten, erledigten, sein schmutzig, aber haben, Einheiten, die sie, abholen das FBI-Word einbesorgen, angesichts des wissenschaftlichen Nutzung des Organhandels, das, eist est groß, Frau Zimmermann, ihr Mann deckt etwas auf, das aber nur, einen korrupten, Arzt später, als Anna, ihr Aussage, dacht sie an die Zweimüner, die sie an die Simtag Valerin hat, den Eamon der vor, wie Jahre, gestorben war, ALSR versekt, ein Monster zu stoppen, und die Illusion des Fruns, von dem sie dacht, sie kannten, Hoffmann hatten ihrem Estisch, gesessen, über Victors Witz, gelacht, die Rolle des respektierten Arztes gespielt Render on kriminelles Imperium betrieb, das Lebensist, aber Victor hat durch die Maskgesi han under Boiler wust das der Preis sein Leben sein Kind, hat sich der Corruption, ENTGEGENGESTELLT. Beweis gesammelt, Anwalt konsultiert, sich darauf vorbereitet, Hoffmann Ordnungsam. Zu voll zu bringen legal war auf dem Berg gestorben, denen Liebe gestigen von Manjan denen vertraut hat, aber starb MIT intakter Integrit, Anna Verlier die Polizei-Station, als die Sanuntergingen die Zugspitz in Rosa under Goltenen Malta, irgendwo auf diesem Berg Brachtenbergensteams Victor Nordhaus, das Nichtwissen war vorbei, die Fragen waren bantwortet.ihre Truggenen kommen frisch, aber mighty der Trauer vermischt Warstols, Victor war als held gestorben orch wenn niemand außer ihr ESG wissen word, hat sich geopfert, Übel zu stoppen das hinter einer heile Moschee, etet sie verlangsam Nordhaus underplant bereits. Das Victor Benice, das Victor Verdiente, ein ordentlich Beerdigung, MIT, wollen Ehren, MIT, der Wahrheit, Seins, Mutes, endlich bekannt Hoffmann Word sich der Gerechtigkeit, stellen sein Komplisen Worden, gefasst werden, das Netzwerk Word, zerschlagen werden, und der Victor Word endlich, in Frieden ruhen.
sein letzter Kampf, Juenen, 3 Monate später stand, Anna auf der Anklagebank im Münchner Landgericht und Sazu, wie Dr. Johannes Hoffmann in Handschellen abgeführt, die Beweis, die Victor via Jahrzuver gesammelt hat, waren schlieglich, ans Licht gekommen, versteckt in einem Banksave, dessen Schlüssel Victor in seiner letzten Nacht in einem Brief an Anna versteckt hat, den sie erst nachdem alle seine Sachen gefunden hat. Hoffmanns medizinisches Imperium war ein Fassade für Organhandel Versicherungsbrug und Schwarzgeld. Victor hat als dokumentiert war, aber ermittelt wurden, bever ein Beweis an die Behörden weitergeben konnte. Die Bergwacht hat Victor Oberrest an der Stelle gefunden, die Hoffmann in seinem Gestanems angegeben hat, nicht vom Weg abgekommen, sondern durch ein Gebrauch, nachdem Hoffmann und sein Komplizen in jenem nebligen Oktobermorgen getötet hatten, Anna verleihe das Gericht in dem Wissen, dass Victor endlich Gerechtigkeit erhalten hat. Sein Letztschlacht war Juenon, sein Integrit Wind die Wahrheit hat 4 Jahre gedauert, ans Licht zu kommen, aber sie war schlieglich triumphiert. Genau wie Victor Gewolltheit, die Burg, die so sehr geliebt hat, hielten ihr Geheimnis lange fest, aber nicht für immer nicht, wenn die Liebe und der Entschlossenheit einer Ehefrau gegen die Lügendierer antreten, die dachten, sie kannten Mord mit wegen Kittel non-respectable non-reputationen, vertus chen. Victor war noch Haus gekommen,